ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজ আবারও চলে এসেছি সানা কিচেনের নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, ডিম পাউরুটি দিয়ে সকালের জলখাবার বা বিকালের টিফিনের রেসিপি। তার জন্য আমি এখানে 4 পিস পাউরুটি নিয়েছি, ডিম নিয়েছি। ডিমগুলো ভেঙে নেব এবারে। কুসুমগুলো তুলে নেব। পাউরুটিগুলো ছেড়ে দিয়ে দেবো ছোটো ছোটো করে। এর মধ্যে এবারে একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। কাঁচা পাকা লঙ্কা নিয়েছি, ধনে পাতা, চিলি ফ্লেক্স, কর্নফ্লাওয়ার, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেবো, মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। ফ্রাই প্যান বসে দিয়েছি, তেল ব্রাশ করে দেবো একটু। গ্যাসের ফ্লেম লো টু মিডিয়ামে আছে। ডিমের কুসুমগুলো দিয়ে দেবো এর উপরে। উপর থেকে একটু লবণ দিয়ে দেবো। মরিচের গুঁড়ো, এটাকে 2 মিনিট একটু ঢেকে দেব। 2 মিনিট পর ফিরে এলাম। আবারও একটু ঢেকে দেব।
জলখাবারগুলো হয়ে গেছে, এবারে আমি এগুলো প্লেটে তুলে নেব। বন্ধুরা দেখুন, রেসিপিটা আমার একেবারে কমপ্লিট হয়ে গেছে। প্লেটিং করে নিয়ে চলে এসেছি। তো আমার এই বিকালের বা সকালের জলখাবারের এই রেসিপিটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে ভিতরটাও। লাইক করে দেবেন, শেয়ার করবেন, নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনার কাছে আগেই নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। নতুন বন্ধুদেরও বলছি, যারা ভিডিওটা দেখেন তারা অবশ্যই একটু লাইক দিয়ে দেখবে, আর নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে 5 মিনিটের মধ্যে একেবারে এই টিফিন নাস্তাটা বানানো হয়ে যাবে। হাতে অল্প সময় থাকলে সহজেই বানিয়ে নিতে পারবে। তো আমি রেসিপিটা আজ এখানেই শেষ করব। আবারও আসবো সানা কিচেনের নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাপোর্ট করে যাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।